Архитектурните оси са The разширени с няколко architectural изцяло grid нови has been и полезни expanded with функции. several new features. От тук нататък, From now on, командата the може да бъде command can стартирана also be директно от launched раздела from the Structure ribbon menu в лентата structure tab. Ribbon Menu. In the В properties, you настройките can set the Properties display можете mode да зададете and режима на location изобразяване of и the end разположението на segments, крайните as сегменти. well as specify which Също така number or можете да letter укажете the точно кои vertical цифри and или букви да horizontal се grid показват lines за should display. вертикалните и хоризонталните The оси. grid can be Осите clearly могат да бъдат positioned in прецизно your project, позиционирани, so you така can че да even вземете take the предвид exact точното им geolocation into местоположение account още при during the проектиране. design process. Ако първоначалните If the настройки не grid са settings подходящи, are not suitable, можете лесно you да can ги modify the промените и да settings вмъкнете and нови place оси a във new вашия grid проект. in your project. We can also create a custom grid, Имате so we can възможност always да use a създавате и grid that персонализирани exactly оси, meets our които да needs отговарят на вашите during the специфични design нужди по време process, на работа. from the concept to the finished building. When При placing поставяне на multiply grids, няколко the оси, program програмата automatically автоматично continues продължава to mark the последователното им vertical and означение. horizontal grid lines. If Ако we искате want the означенията да се markings върнат към to be стандартните made настройки, according to the можете да default използвате settings, we командата can use the reset Reset numbering command. В този In случай this ще case, we поставите can осите place върху the grid архитектурния план, corresponding to the съобразно set новите values on зададени the floor стойности. plan. Архитектурните и конструктивни елементи могат да се разполагат Architectural and директно върху structural пресечените elements точки can на be осите. placed directly on Те the винаги grid се connections, позиционират which are автоматично always спрямо своята positioned at the предварително predefined дефинирана reference референтна point. точка. By По default, the подразбиране, placed елементите elements са are свързани с connected to осите, the grid, така че те so that следват the всяко connected преместване на elements самите оси. follow the movement of the grid lines. The Тази connection връзка can може be да се manually включва и switched on изключва and ръчно, off, което giving the дава пълна designer свобода на complete архитекта freedom при to избора на choose which елементите. elements are affected by the architectural grid. If you Ако want to желаете да place the разположите given елементи elements on a само specific върху segment определена of the част от grid, осите, you can можете select a просто да specific изберете area. конкретна зона. In this В този case, the случай, program will програмата also ще place разположи the елементите elements върху on the възловите nodes точки в within избраната the област, selected съгласно area референтните according им to точки. their reference points. При вмъкване на греди също When е placing възможно ръчно beams, да it is посочите also конкретните possible възли, to select които the трябва да бъдат nodes to be свързани. connected. There are Съществуват several няколко удобни methods for метода за moving grid преместване на lines. осовите линии. We can use the Можете да offset използвате command, командата which only offset move за the given преместване grid, на отделна ос, or или we да can промените select the grid разстоянието and чрез modify задаване на the стойност. distance between a given value. In В този this case, случай, depending on the позицията на command, всички the следващи position оси of ще се all коригира lines автоматично, following за да the се grid запазят вече line are зададените also разстояния. automatically modified so that the distance already set are retained. Само с един клик With a можете single click, графично we да can проверите graphically кои check точно the елементи elements са свързани connected с to the архитектурните architectural оси. grid. The Програмата program оцветява в indicates the зелено всички connected елементи, elements in които green. имат активна динамична връзка с осите на проекта.